Hello friends, today is a most valuable episode. I'll teach you which kinds of tabla will suitable for your Tabla Riyaz. বন্ধুরা, আজ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করব যে কোন ধরনের তবলা পার্টিকুলারলি আপনি ব্যবহার করবেন রিয়াজের ক্ষেত্রে। কোনোভাবে এই পর্বটি স্কিপ করবেন না, তাহলে কিন্তু শিক্ষাটি অপূর্ণ থেকে যাবে। আমি 4টি তবলা নিয়েছি, এর মধ্যে কোন তবলাটি সুইটেবল ফর ইয়োর রিয়াজ, which kinds of tabla will properly used for your Tabla Riyaz. I will measure these kinds of tabla. আমি আপনাদেরকে মেজার করে দেখাবো, পরিমাপ করে দেখাবো যে একটি ফিতে গেছি টেপ, এই টেপের মাধ্যমে দেখাবো কোন তবলাটি আপনার রিয়াজের পক্ষে সঠিক হবে। And except this tabla, all kinds of tabla will give up, just give up these kinds of tabla. এই তবলাগুলিকে আপনি সরিয়ে ফেলে দেবেন। শুধু একটি তবলা, এক মাপের তবলা আপনি ইউজ করবেন। আমি এই তবলাটি পরিমাপ করছি 6.5 ইঞ্চি, 6.5 ইঞ্চির তবলা, 5.5 inches, 5.5 ইঞ্চির তবলা, 5 inch, 5 ইঞ্চির তবলা, and then 4.5, 4.5 ইঞ্চির তবলা। আপনাদের যাদের কাছে এই ধরনের তবলা রয়েছে, এই ছোট মুখের তবলা 5.5 ইঞ্চি, 5 ইঞ্চি, 4.5 ইঞ্চির তবলা, সমস্ত তবলাগুলি দূরে সরিয়ে দিন। কোনোভাবেই এই সমস্ত তবলাতে আপনারা রিয়াজ করবেন না। যদি এই সমস্ত তবলাতে আপনারা রিয়াজ করেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের হাতের ওজন বাড়বে না, অ্যান্ড আপনাদের কোনোভাবে হাতের কোয়ালিটি ভালো হবে না। তার জন্য চাই 6.5 ইঞ্চি or 7 inches তবলা, 6.5 ইঞ্চির তবলা অথবা 7 ইঞ্চির তবলা আপনারা ব্যবহার করবেন রিয়াজের জন্য। আওয়াজ কিন্তু অনেক মোটা হবে, চড়া সুর হবে না, খাদের সুর হবে। তো এই ধরনের সুরে তবলাকে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। পাখুয়া জঙ্গের তবলা আপনার রিয়াজের পক্ষে সঠিক হবে। তাই আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা সাউন্ডের দিকে তাকাবেন না। যেটা তবলা খুব চড়া সাউন্ডে শুনতে খুব ভালো লাগছে, সেই ধরনের তবলা কিন্তু আপনারা নিয়ে রিয়াজ করতে বসবেন না, আমার অনুরোধ। তাহলে কিন্তু আপনার হাতের সাউন্ড কোয়ালিটি কোনোদিনই ভালো হবে না। এই বড় মুখের তবলা নিয়ে রিয়াজ করতে বসুন। দরকার হলে আলা ছাউনির তবলা নিন। এই ধরনের তবলাতে বাজালে হবে কি, আপনার হাতের ওজন বাড়বে। দিস কাইন্ডস অফ তবলা উইল বি ভেরি মাচ ইউজফুল ফর ইয়োর তবলা রিয়াজ। এবং যখন রিয়াজ করতে বসবেন, আমার টিউটোরিয়ালে আমি বারে বারে বলেছি, ইউ উইল অ্যাপ্লাই দ্য থাই লয়, বিলম্বিত লয়। বিলম্বিত লয় আপনারা বাজান। All bowl bunnies will be pressure, more and more pressure, and also apply with your mouth, with your word, dha, tere, kete, tak, dha, tere, kete, tak, dha, tere, kete, tak, with your leg also, for beats, dha, tere, kete, tak, dha, tere, kete, tak, dha, tere,
tablaya, you will apply for 30 minutes. You have to be patient. আপনাকে অনেক ধৈর্য ধরতে হবে, তবেই না আপনি ভালো তবলা বাদক হবেন। তো আমার কথাগুলি মাথায় রাখুন, দেখবেন আপনি সফল তবলা বাদক হবেন। আপনার হাতের ওজন বাড়বে, আপনার হাতের ক্ল্যারিটি অনেক বাড়বে। সঠিকভাবে ধাঁধার কেটে ধাঁধার কেটে ধাঁধার কেটে ধাঁধার কেটে ধাঁধার কেটে ধাঁধার কেটে, এই যে বোল আপনি বলতে পারবেন, ধাঁধার কেটে 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 মুখে বলা, তবলায় বাজানো একসাথে প্র্যাকটিস করুন। সেই সাথে পায়ে বিট, ধাঁধার কেটে 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 দা দিন দিন দা দা, এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ প্র্যাকটিস করুন and apply with your 6.5 inches tabla or 7 inches tabla. You must be succeed for your tabla riyaz. আজ ছিল এই লেসন। এই লেসনটি আপনাদের খুবই কাজে লাগবে আমি আশা রাখি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই ধরনের তবলা দূরে ফেলে দিন, জাস্ট থ্রো অ্যাওয়ে, জাস্ট থ্রো অ্যাওয়ে। Only use your 6 inches or 6.5 inches or 7 inches tabla. You will apply for your tabla riyaz. তো আজ ছিল এই পর্ব। আশা করি আপনাদের এই পর্বটি অনেক কাজে লাগবে, আপনাদের অনেক হেল্পফুল হবে। আর যদি এটি ভালো লাগে, you must be subscribe my channel and put your comments also. বন্ধুরা, যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আপনাদের কতটুকু প্রগ্রেস হচ্ছে সেটিও আপনাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, এই মুহূর্তে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। টাটা।